Welcome to WQLN PBS Homeroom. My name is Miss Jeannie. I love to teach. I really do. I am able to engage that spark of learning in each of your minds, in English and in Spanish. Bienvenidos a WQLN PBS Salón. Mi nombre es Miss Jeannie. A mí me encanta enseñar a los nenes pequeños emprender todo que hay en la vida, en el inglés y en español. Today we are going to learn about transportation. It's a long word, transportation. Can you say it with me? Transportation. Hoy vamos a aprender una palabra bien larga que se dice transportación. Dilo conmigo, transportación. Es una palabra grande. Good job, guys. You're doing great. That was a big word to say today. What are we talking about again? Transportation. ¿Qué estamos hablando? Transportación. That's a long word. Transportación es una palabra grande. What is that? Well, it's a use of vehicles are used for moving from one place to another. It could be objects, it could be people. So for example, if you're moving from one house to another, then you have a vehicle that you put everything in and that you transport it to another place, to your new home. Or people. If you are at home and you have to go to school, you're using transportation. Transportación, ¿qué es eso? Eso es un camioneta que puede mover cosas o gentes de un lugar al otro. So, si tú te vas a mudar de una casa al otro, pues tú tienes que poner todo en la camioneta y ponerla en la nueva casa. Transportación. Y también si tú te levantas y tienes que ir para la escuela, eso es transportación. Okay? Now, I'm going to give you some vocabulary words in English and Spanish. Te voy a dar vocabulario en inglés y en español. Okay? Aquí va. Car. And I want you to say these with me. Okay? Car. Carro. Boat. Bote. Horse. Caballo. Bike. Bicicleta. Okay, so those are 4. Okay, so let's say them one more time so I know that you're saying it. Car. Carro. Boat. Bote. Horse. Caballo. Bike. Bicicleta. Okay, you guys are doing excellent. I love it. Transportation. Transportación. When you think of transportation, what do you think of? Cuando tú estás pensando en transportación, ¿qué tú piensas? Well, let me tell you. Déjame decirte. Cuando tú estás pensando en transportación, ¿qué viene a mente? When you think of transportation, what comes to mind? There could be a couple things that come to mind. Like, what size comes to mind? Could it be how big it is, how small it is, how high it is, how low it is? Cuando tú piensas de transportación, ¿qué viene de mente? El tamaño. ¿Eres grande, pequeño, alto,
bajito. What color could you think of that they could come in? It could come in red, blue, gray, all sorts of colors. ¿Qué color tú piensas del camión? Puede ser azul, amarillo, verde, diferentes colores. Now, what other types of transportation can you think of? ¿Qué son otra transportación que tú puedes pensar? Where do you see these transportations? ¿Dónde tú ves esta transportación? En todo lado. Everywhere. Up, down. In the water. Which one do you use? ¿Cuáles son las que tú usas? Porque vienen de todos lados. Vienen arriba, abajo, en la agua, en el aire. ¿Dónde? Transportation. That's what we're talking about. Transportación. Eso es lo que estamos hablando. Now, we're going to see which one goes by air, water, land. Okay? Vamos a ver cuál vas en el aire, en la agua y en la calle. All right. Aquí para la primera. Airplane. Airplane goes in the air. Airplane. Okay? That's to go from one place to another. El avión es para volar por un lado del otro. Bote, boat, that goes on water, boat. Car, car goes on land, land, car. El bote va en la agua. El carro va en la calle. Bus. La guagua. The bus that picks you up to go to school. La guagua que te lleva para la escuela. El train. Train. That takes cargo, which are things that gets transported from one place to another. El tren coge diferentes cosas para llevarla para un lado para la otra. And the bike goes on land as well. La bicicleta, eso va para la calle también. Como la motora, the motorcycle also goes on land. And on other parts of the country, they use sled dogs. They use sled dogs to go from one place to another. En otra parte del mundo, hay diferentes gentes que usan perros para ir para un lado para el otro. And the Amish, they use a horse and a buggy to move from one place to another. Los Amish usan caballo para ir para un lado para el otro. Y en Venice, they use gondolas, which are little boats, and they move cargo, very little, or people from one place to another. En Venice, ellos usan un bote chiquitito y ellos cogen cosas o gentes de ir a un lado al otro. Transportation, transportación. That's what we've been talking about all this time, is about transportation. Transportación. Now, I'm going to read you a book.
te voy a leer un libro. The Wheels on the Bus. Now, you can sing this, and you can do the motions to it, okay? All right. The wheels on the bus go round and round. The wheels on the bus go round and round. All through the town. The doors on the bus go open and shut. Open and shut. The doors on the bus go open and shut. All through the town. Come on, I want to hear you. The kids on the bus go ba ba ba, ba ba ba, ba ba ba. The children's on the bus go ba ba ba, all through the town. The driver on the bus go shh 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 shh. The drivers on the bus go shh shh shh, all through the town. The wipers on the bus go swish, 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 swish. The wipers on the bus go swish, 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 all through the town. The horn on the bus goes beep, 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 beep. The horn on the bus goes beep, 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 all through the town. The people on the bus go up and down, up and down, up and down. The people on the bus go up and down, all through the town. The kids on the bus say, thank you for the ride, thank you for the ride, thank you for the ride. The kids on the bus say, thank you for the ride. And now, we're all at school. The end. I love this book because you can sing it and you can do the motions. Ahora te voy a leer un libro en español y se llama Las ruedas de la guagua van de vuelta. Las gomas de la guagua van de vueltas y de vueltas. La guagua de la guagua van de vueltas en todo pueblo. So, si tú quieres, tú puedes cantar y hacer la moción, ¿ok? Las puertas de la guagua se abren y se cierran, se abren y se cierran. La puerta de la guagua se abren y se cierran en todo el pueblo. Los nenes en la guagua dicen ba, 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 ba. Los niños en la guagua dicen gua, gua, gua en todo pueblo. La que guía la guagua dice shh, 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 shh. La persona que guía la guagua dice shh, shh, shh en todo el pueblo. La wipers de la guagua dice swish, 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 swish. La wipers de la guagua dice swish, swish, swish en todo pueblo. La horn de la guagua dice pip, 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 pip. La horn en la guagua dice pip, pip, pip en todo pueblo. La gente en la guagua va para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. La persona en la guagua para arriba y para abajo en todo pueblo. Lo quiero cantar. I want to sing it. Los niños en la guagua dicen gracias por el viaje, gracias por el viaje, gracias por el viaje. Los niños en la guagua dicen gracias por el viaje. Ahora llegamos a la escuela. Este es el favorito libro mío porque lo puedo cantar y lo puedo bailar.
Now we are going to do our activity. So what you will need is a sponge, una esponja, un sorbeto, a straw, a glue, a scissors, la tijera, la pega, el papel, the paper, any color you want, el color que te gusta, o si no tiene papel, si tiene papel blanco, lo puedes pintar en el color que quiera. If you have a white paper, you can color it any color you want, okay? So what we're gonna do is, we have to cut a triangle. Lo que tienes que hacer es cortar un triángulo. Y ya que lo tienes, tú puedes hacer dos, uno pequeño y uno grande, o más que uno grande. You can do two triangles, or you can do one triangle, one small one and one big one, because it's going to go on your straw. So you're going to put it here, so you can do a big one or a little one up top. Tú puedes hacer uno grande y uno pequeño, uno para acá abajo y uno para acá arriba, si quieres. So lo que tú vas a hacer, va a ser un cortito bien chiquitito. What you're going to do is you're going to cut a little tiny piece. Let me see, how can I do this? Okay. Okay, so you can do a little cut here. Tú puedes hacer un corte aquí y un corte aquí. Lo hice un poquito más grande. Let me see. Let me cut a new one. I messed up on mine. I cut mine in half. So you're gonna do a little cut up here and a little cut down here. No te olvides que tienes el dos cortes. Uno acá abajo y uno aquí. You take your straw and you put it through the hole. So coge tu sorbeto y ponlo en los jotitos que tiene, que existe. Y va a ser algo así. It's gonna look like something like this, okay? And then lo puedes pujar un poquito más para. You can push it like this. Lo puedes hacer así si quieres. Y entonces lo que tú vas a hacer es coger la esponja, hacer un cortito, bien chiquitito. You're gonna cut it a little bit just so that your straw can fit into it. So your straw can be like that. So it looks like a sailboat, okay? So there you go. There's your little boat, okay? And if mommy wants to fill a little bucket that you can put it in, okay? And then you can blow on it and then you can see it sail away. Si mami llena un plato de agua y tú puedes poner el bote y soplar y va a ir, okay? I hope you guys like your little activity. I do. It's really cute. Transportation. Are we learning a lot or what? Transportación. ¿Estamos aprendiendo mucho? Okay, vamos a hacer una actividad. We're gonna make an activity. So what you're gonna need is a paper towel roll or a toilet paper roll, okay? You're gonna need buttons, glue, scissors, and markers. Okay, so the tailor paper roll, you can cut this, okay? So you're gonna cut it in half, or you're gonna cut a little bit. So here it is right here, okay? I already cut mine. Lo que tú vas a hacer, tú vas a cortar un cantito del grande para chiquito, okay? So you can take markers and you can paint it, color it, put your name on it, or even put your favorite number, okay? Lo que tú puedes hacer es decorarlo con la marcador, okay? Tú puedes poner tu nombre, tú puedes poner un número que te gusta, o tú puedes dibujar un animal o algo, okay? So what I'm going to do is I'm going to put my name on mine and my favorite number, okay?
So I put my name on one side, and I'm gonna put a number on the other side, which is 6, okay? So, and then you can take your markers, and then you can design flowers, you can do flames. I'm just gonna do like a little flower on one side and do a flower on each side. And I'm gonna do purple because purple is my favorite color. Okay, and then I'm gonna do another flower on the other side. Okay, después que tú termines, tú puedes decorar. Yo puse un flor aquí y 2 flores aquí. Okay, now that you're done, you can, with your parents' help, you can do a little window. Con la ayuda de tus padres, tú puedes cortar una ventana. Okay, so let's see. Cut a little window so we can have people sitting down and you can drive them around with your awesome car. Tú puedes guiar con cajito que existe. And then what you can do is that you can flip the top up like that. I'm gonna cut a little bit of mine. This is too big. Okay, there's my little opening there. Okay, now you take your buttons and you pick 4 buttons. It could be any color, any size, whatever you want. Ahora tú tienes que coger 4 botones. Puede 4 diferentes. Puede ser el mismo color, diferente grande, chiquito, lo que quiera. Okay? Okay. Now, I'm going to use my hot glue gun because my glue doesn't stick that well. Voy a usar una pega caliente porque la pega mía no se queda. So, I'm going to glue one on one side. Okay. Ahí hago una gola. Aquí va la otra. Okay, so you take your time. No rush. This isn't a race. Okay, so you do your little tires. You take your time. Okay. It could be that you and your brother or you and your sister are making cars so you guys can race each other. Ustedes pueden ser tú y tu hermano o tu hermana haciendo un carro para ir a jugar más ahorita. So, vamos a ponerlo ahí. Okay, and there is my car with my wheels. See? And then if you want to, you can add, I'm gonna add 2 people in the front seat. So let me see if I can draw the 2 people. So here is my car. There's my car. And the 4 wheels. And then the 2 people driving. They're gonna drive away. Esas son las 2 gente enfrente y van a irse a un cine. Transportation. This is transportation. Transportación. Se van. Keep reading. Keep learning. Keep watching WQLN PBS, where learning is brought to life. See you next time.